This is the street elevator at Stakhanovskaya metro station in Moscow. It's a Craptis Crap 2. One. Capacity 1,000 kilograms, 13 persons, tall 2019. Первый этаж. Двери открываются. Back up to 2. Двери открываются. Движение вверх. Cab, you basic piece of shit. Fixtures. Второй этаж. Двери открываются. Left shoulder close. And that's it, motherfucking Craptis.